الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة ضمن سلسلة التعليم الإلكتروني من Google Classroom. Okay, today we are going to take part 2 of chapter 10 reading. طبعا الجزء الثاني من المحاضرة السابقة اللي هو teaching reading. أخذنا الجزء الأول باعتبارها محاضرة طويلة وقسمها إلى قسمين. Today we are going to take or discuss and teach you part 2. The reader uses knowledge, skills and strategies to determine what that meaning is. Reader knowledge, skills and strategies include ما يقوم به القارئ من أجل معرفة أو الوصول إلى المعنى هو من خلال معارفه ومهاراته واستراتيجياته. وهناك 4 competence يعني نسميها مقدرات تمكنه من التواصل باحترافية عالية. طبعا هذه الجوانب الأربعة أعزائي الطلبة اللي هي linguistic competence, discourse competence, sociolinguistic competence, strategic competence يطلق عليها communicative competence. يعني communicative competence المقدرة التواصلية تتحقق من خلال اتباع هذه المقدرات الأربعة. لازم بد من وجود مقدرات لغوية اللي هي الأولى linguistic competence اللي هي the ability to recognize the elements of the writing system اللي هي المقدرة على تمييز عناصر النظام الكتابي و knowledge of vocabulary معرفة المفردات knowledge of how words are structured into sentences. معرفة كيفية ترتيب الكلمات إلى جمل. discourse competence المقدرة الخطابية اللي هي knowledge of discourse markers and how they connect parts of the text to one another. ترابط الموجود في النصوص. ترابط الموجود من استخدام بعض الروابط. sociolinguistic competence المقدرة اللغوية الاجتماعية knowledge about different types of text and their usual structure and content. هي معرفة في أنواع مختلفة من النصوص وكذلك استخدام التراكيب والمعنى للتواصل. strategic competence the ability to use top-down strategies اللي هي على استخدام استراتيجية التوب داون اللي هي تعتمد it depends on the readers background knowledge as well as knowledge of the language. أعزائي الطلبة ننتقل هنا طبعا هالترك إلى to accomplish this goal teachers focus on the process of reading rather than on its product. يقوم المدرسين أو المعلمين بالتركيز على عملية القراءة وليس على عملية النتاجية أو نهاية القراءة. ويتم ذلك من خلال استخدام التالي. 1. They develop students' awareness of the reading process and reading strategies by asking students to think and talk about how they read in their native language. من خلال بناء أو تطوير المعارف الحسية أو العقلية لدى الطالب بعمليات القراءة واستراتيجيات القراءة عن طريق طلب من الطلبة يفكروا ويتكلموا بكيفية القراءة في لغتهم الأولى. They allow students to practice the full repertoire of reading strategies by using authentic reading tasks. سماح أو الطلبة بالتدريب على استخدام المحصلة النهائية من استراتيجيات القراءة. They encourage students to read, to learn and have an authentic purpose for reading by giving students some choice of reading material. When working with reading tasks in the class, they show students the strategies that will work best for the reading purpose
and the type of text. They explain how and why students should use the strategies. They have, طبعا, turn the page. They have students practice reading strategies in class and ask them to practice outside of class in their reading assignments. They encourage students to be conscious of what they are doing while they complete reading assignments. طبعا هاي assignments اللي مطالبين بها أنتم في التعليم الإلكتروني يقصد بها. They encourage students to evaluate their comprehension and self-report their use of strategies. طبعا they build comprehension checks into in-class and out-of-class reading assignments and periodically review how and when to use particular strategies. They encourage the development of reading skills and the use of reading strategies by using the target language to convey instructions and course-related information in written form. Office hours, homework assignments, test content. They do not assume that students will transfer strategy use. طبعا هاي لا يوجد تخمين بأن الطلبة سوف ينقلون استخدام استراتيجيات من فعالية إلى فعالية أخرى. They explicitly mention how a particular strategy can be used in a different type of reading task or with another skill. يعني هناك بعض نعم الفعاليات تعمل بصورة جيدة في ضمن نعم ضمن استراتيجيات، وهناك فعاليات تعمل ضمن استراتيجيات أخرى. نعم أعزائي الطلبة. Turn your page. هذا البارق نعم هذا تارك نأتي إلى integrating reading strategies. طبعا هو integrating reading strategies صراحة قد يكون مكرر بالضبط، قد يكون مكرر. نعم لذلك integrating reading strategies اللي هي ما هي الإجراءات التي متبعة قبل القراءة وأثناء القراءة وبعد القراءة من الطالب. Before reading, plan for the reading task. Set a purpose or decide in advance. طبعا قبل عملية القراءة لابد من اتخاذ إجراءات مناسبة قبل قراءة أو قبل تدريس عملية القراءة أو قراءة نص معين. لابد من حذو بعض الإجراءات اللي هي plan for the reading task. Set a purpose or decide in advance what to read for. Decide if more linguistic or background knowledge is needed. Determine whether to enter the text from the top down. Attend to نعم هل أنه قراءة أو تفهيم أو تدريس النص هل هو يتم بقراءة top down processing اللي هي تعتمد على general background of the student يعني أو على bottom up اللي تعتمد على التكست نفسه. نعم during and after reading monitor comprehension. لا. Verify prediction and check for inaccurate guesses. نعم تأكد أن الطلبة أو هل هم فهموا النص بصورة صحيحة أو لا خلال أنه check for inaccurate guesses. Decide what is and is not important to understand. Reread to check comprehension. نتأكد من القراءة بإعادة تأكد من الفهم بإعادة قراءة النص. Ask for help طلب المساعدة. After reading, evaluate comprehension and strategy use. Evaluate comprehension in a particular task or area. تقييم عملية الاستيعاب نعم في فعالية معينة. Evaluate overall progress of reading on a particular types of reading task. Decide if the strategies used were appropriate for the purpose and for the task. And modify strategies if necessary. طبعا هنا تحديث الاستراتيجيات المناسبة المفيدة عند الضرورة. أعزائي الطلبة now with using authentic material and approaches. استخدام المواد نعم الريال الحقيقية والمواد الواقعية والطرق الحقيقية والواقعية. 1. The teaching of the reading material must be authentic. هسه نجي إلى المواد. المواد يجب أن تكون authentic.
It must be the kind of material that students will need and want to be able to read when traveling. طبعا هذه المادة مادة التعليم أو المادة الموجودة في القطع والنصوص لابد أن تكون مفيدة إلى الطالب وأن it should be close simulation to the to the environment where he or she lives. يعني يجب أن تكون مقاربة للواقع اللي يعيشه الطالب. مثلا لابد أن تكون قطع على traveling السفر، studying abroad دراسة في الخارج، or using نعم the language in other contexts outside the classroom. الحفظ الحد classroom. أعزائي الطلبة الحفظ الحد classroom. اقلب الصفحة. Now the reading purpose must be authentic. هناك أخذنا المادة. هنا الهدف يجب أن يكون authentic. نعم. Students must be reading for reasons that make sense and have relevance to them. Because the teacher assigned it is not an authentic reason for reading a text. To identify relevant reading purposes لابد يعني النصوص اللي نعم حددها الأستاذ هي ليست معيار أن تكون نصوص واقعية، ولكن بديل ذلك هو أن ask students لابد من طلب من الطلبة how they plan to use the language كيف يخططوا استخدام اللغة they are learning اللي هم يستعملونها ويتعلموها what topics they are interested in reading and learning about والمواضيع التي نعم ذات الفائدة لديهم. هذا هو المعيار. لذلك لابد من purpose وجود هدف. The reading approach must be authentic. هنا طريقة التدريس. Students should read the text in a way that matches the reading purpose, the type of text, and the way people normally read. حد يريد الحفظ أو كلها يعني لأنه هي متكاملة. الطالب students should read the text in a way that matches the reading purpose. نعم عملية القراءة يجب أن تكون مطابقة ومنسجمة مع أهداف القراءة ونوع النص the type of text اللي هو أخذناه material and the way people normally read. حد يريد يلا أوكي ماكو مشكلة خلوها الحد يريد. Reading purpose and reading comprehension. Reading is an activity with a purpose. A person who reads in order to gain information or verify existing knowledge or in order to critique a writer's ideas or writing style. نعم أعزائي الطلبة هنا ما هي what are the qualities of a good reader؟ ما هي مهارات أو صفات القارئ الجيد؟ يعني القارئ الجيد لابد أن يمتلك بعض الصفات والمؤهلات. qualifications. 1. Read extensively يعني extensive reading يعني يقرأ بكثرة ويعني يقرأ المواد اللي يدرسها يعني مو شرط مواد منهجية مقررة لكن يقرأ for enjoyment or for pleasure. Integrate information in the text with existing knowledge. لابد أن تكون هنالك مطابقة أو انسجام بين المعلومات اللي يقوم بقراءتها والمعلومات الموجودة لديه. هذا flexible reading style لابد أن يكون لديه أسلوب قرائي مرن بالاعتماد على what they are reading نوع القراءة. or motivated لابد أن يكون لديه دافعية وحافز للتعلم. rely on different skills interacting يعني يعتمد على مهارات مختلفة بتواصل. perceptual processing معالجة آلية يعني يعني top down processing وال bottom up processing يعني أما قصد عمليات فهم النصوص. phonic processing ومعالجة صوتية يعني إنه من يسمع الصوت يقدر يحلل البيانات ويفهم. recall استرجاع المعلومات يعني بدون نسيان يعني حفظ المعلومات واسترجاعها. read for a purpose لابد أن تكون قراءة من أجل هدف معين. reading serves a function لأن عملية القراءة نعم يحددها هدف أو وظيفة معينة. strategies for developing reading skills. عندنا هنا أعزائي الطلبة مباشرة ننتقل إلى هذه النقاط. هاي ترك strategies that can help students read more quickly and effectively include previewing يعني المراجعة. reviewing titles, section headings and photo captions to get a sense of the structure and content of a reading selection. طبعا هذه تعتمد على سبيل المثال انه مثلا
عنصر ال prediction اللي هو two predicting using knowledge of the subject matter to make predictions about content and vocabulary. يعني إنه أنا أستعمل العنوان وبعد أتنبأ إنه مثلا عنوان نص، أو أتنبأ إنه هذا مثلا من خلال العنوان أتنبأ القطعة أو النص على من راح يحكي. نعم مثلا ابن رشد، فالقطعة راح تحكي أكيد على أعمال ابن رشد، نعم سفر ابن رشد، مؤلفات ابن رشد، حياته وفياته. نعم. And check comprehension using knowledge of the text type. و skimming and scanning. skimming أعزائي الطلبة اللي هي التصفح السريع، يعني أنا أجي للنص أو القطعة أتصفحها بصورة سريعة من أجل يعني الفهم. أما scanning التصفح والقراءة البطيئة. Using a quick survey of the text to get the main idea, identify text structures, confirm or question predictions. Guessing from context, تنبؤ من السياق, using prior knowledge of the subject and the ideas in the text as close to the meanings of unknown words. أحيانا يعني أكو كلمات بالقطع مثل ما تعرفون يعني ما نعرفها، فالعلماء اقترحون عدة اقتراحات. من ضمن الاقتراحات إنه أنا الإحاطة surrounding words، يعني هاي الإحاطة الكلمات المحيطة بالكلمة من أعرفها أقدر أخمن معنى الكلمة unknown الغير معروفة. Paraphrasing, stopping at the end of a section to check comprehension by restating the information and ideas in the text. طبعا teachers can help students. كيف يستطيع المعلمين مساعدة الطلبة في متى وكيف استخدام استراتيجيات القراءة، يعني ما هي الطرق المختلفة التي من خلالها يتعلم الطلبة يعني متى وكيف استخدام استراتيجيات القراءة. أي by modeling the strategies allowed, talking through the processes of previewing, predicting, skimming and scanning and paraphrasing. طبعا هاي النقاط اللي أخذناها، هاي العمليات أخذناها تونا. By allowing time in the class for group and individual previewing and predicting activities as a preparation for any class or out of class reading. طبعا لابد أن تكون هناك تركيز على المهارات أو الأنشطة الصفية والأنشطة الغير صفية المطلوبة خارج الصف. By using close شنو أعزائي الطلبة اللي هي fill in the blanks اللي هي الفراغات. Exercises to review vocabulary items. This helps students learn to guess meaning from context. طبعا والأخيرة ما موجودة عندكم هنا بالسكرين اللي هي by encouraging students to talk about what strategies they think will help them approach a reading assignment, and then talking after reading about what strategies they actually used. This helps students develop flexibility in their choice of strategies. يعني تشجيع الطلبة على التكلم about what strategies they think، يعني أي استراتيجيات تخدمهم أوكي وتساعدهم من أجل إيصال نعم المادة إليهم. and then talking after reading، وبعد ذلك تجري عملية التكلم بعد القراءة about what strategies they actually used، يعني أي استراتيجيات هم استخدموها. نعم أعزائي الطلبة. Yes. We have finished the lecture and I hope you understand the lecture very well. In case you have any question about the lecture or any lectures or any questions before, okay? Yes, in your mind, try to send me in the Google Classroom, okay? Thank you very much for your listening.